Hi, everyone. Today is September 5th, and we're talking about kind of creative ways for students to collaborate, work together. And a few years ago, I want to say like eight, that's not a few, but yeah, in the summer of like 2015, I was getting a lot of requests from kind of language partners or potential language partners, and I decided to create a Facebook group for language exchange. And I was also starting to experiment with um, Google Sheets, Google Docs, and really seeing how they were kind of interactive. And I thought it could be interesting to have a spreadsheet of useful phrases or vocabulary words and to try to get a lot of people online at the same time to help collaborate and kind of fill in the spreadsheet. The project never really kind of solidified, but I would say it planted some seeds for the Google Docs and the spreadsheets that we've used for the speaking challenge. In that, as a working document, we can kind of put a link there and it won't be moved around by an algorithm on like a Facebook post or something. So mainly we can kind of leave it in place, and that's where you're going to place the links and then listen and comment. So yeah, this idea of collaborating and something dynamic and something that everybody can access in real time, or asynchronously, meaning that like we don't have to be there at the same time live. The document can exist and stay accessible. So, but I'm trying to think of other ways. I know that like with artistic things, I've enjoyed seeing Cadavre Exquis, which a friend of mine in Paris showed this to me, where we kind of each person would contribute to, for example, a drawing. There could be a head, and then somebody sees like just the indication of where like the neck could be, and then they draw like where the kind of the stomach area would be, and so kind of and kind of folding it kind of like an Mad Libs approach to drawing, where you kind of don't know what the other person before you did, and that's been interesting. I think there's also been attempts with the Cadavre Exquis for storytelling, where something gets up to a certain point and then somebody else kind of continues with a couple words, and it kind of goes in all kinds of different directions. That's been interesting. I think within the speaking challenge, I was one time requesting people if they wanted to contribute to kind of a radio play. So kind of distributed some parts just to see if it could work, if if they were interested in it. And so each person had a piece of the dialogue, which is kind of the way some of these animated movies and stories are created, where a voice actor will go in and deliver a line, and multiple versions, multiple readings. In this case, we just kind of did it one time, and then in the audio software, I pieced those things together, and it was an interesting collaboration since nobody was in the same room together. It was all stitched together from
different recordings that I had received from each person, and kind of following along with the script, and then getting them to read those lines. Trying to think of other ways that people contribute. I know for like music, somebody could create, let's say, a bass line, a piano part, and somebody else could listen and add another track. But that's for kind of musical creation. Just figuring out ways that for language learning. I know there are teachers who will do kind of a mix where you might kind of hold something and then let it go up to the camera and then kind of zoom out, and it looks like there's a continuation of the same concept, or maybe kind of talk this way as if there's lots of teachers doing that by themselves, of the camera angle to create a kind of a dialogue. But there are people on social media who are kind of contributing to things as like two teachers as a collab. But just trying to find creative ways. I mean, the internet is full of so many possibilities. I think we're really just kind of scratching the surface. But I think creativity is an important part of just keeping something fun and interesting. And recently, like what you can see, if I can get my finger here, this is a new drawing that I did today using a compass and my colored pencils and markers, and then trying to do different shapes of circles and curves, and it's really fun discovering these kinds of things and just being creative each day, and definitely having this like intention and doing something with it. So it's very helpful to be kind of encouraging that. So just reflecting a lot on creativity. Hola a todos, hoy es el 5 de septiembre y estamos hablando de como la creatividad y en la manera de en el aprendizaje de los idiomas y cómo ser creativo. Y acabo de decir varias cosas en inglés para decir como con los documentos Google o las tablas, hay dinamismo, y quiero decir que muchas personas pueden colaborar en el mismo documento al mismo tiempo, pero había intentado organizar algo hace varios años, pero como intentar hacer algo un poco más masivo me ha costado trabajo. Y había un poco de inspiración en un TED Talk que había visto de que estaba viendo de cómo hacer que muchas personas puedan colaborar en el mismo proyecto. Y yo creo que el desafío, el reto, tiene cierta parte de esa dinámica de usar un documento Google, y muchos tienen acceso y pueden ver eso durante el día o en diferentes lugares del mundo, y sigue siendo el mismo documento y no es como dependiente de un algoritmo en una red social. Para otras ideas, yo creo que como tener grabaciones para como una obra de teatro y asignar un papel a cada persona, y con un programa de audio como poner las grabaciones juntas, y eso es casi como una obra de teatro virtual que no fuera posible porque nadie vive en el mismo lugar. Y en el arte pues hay maneras de colaborar y añadir cosas y estoy pensando en cómo promover más eso
et l'apprentissage des idiomes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 septembre, on parle un petit peu sur la créativité avec les collaborations des apprentis, des gens qui apprennent les langues. Et maintenant, je crois que ça fait 8 ans que je commençais à utiliser des documents Google pour voir comment il peut avoir un peu de dynamisme, c'est-à-dire que beaucoup de gens dans d'autres endroits peuvent accéder au même document et le changer. Et maintenant, ça fait la base pour le défi qu'on peut ajouter un lien audio, un fichier audio, et puis on peut écouter et commenter. Et petit à petit, ça nous permet d'avoir une habitude. Mais je crois qu'il y a encore plus de manières créatives de travailler avec ça. Et on a vraiment juste gratté la superficie. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 5. Tag im September. Wir sprechen ein bisschen darüber Creativity und wenn lernen wir eine Fremdsprache und ich kann an Dokument Google andenken und es gibt jetzt 8 Jahre. Ich denke, dass ich benutze Dokument und es ist möglich, dass viele Leute arbeitet mit einem gleichen Dokument zusammen und ich denke für Lernen einer Fremdsprache, wir können auch mit Aufnahme machen etwas von Theater zusammen und auch mit Kunst und Musik. Ich kann andenken an Projects und ja, das ist da ein bisschen für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 5 e parlo un po' della creatività per imparare le lingue con altri studenti e per esempio con i documenti di Google abbiamo fatto una collaborazione e che molte persone in altri paesi possono accedere a un audio, ascoltare e commentare, ma penso in altre cose per arte, per musica, e ci sono molte cose, ma penso che non abbiamo fatto molte cose e questo è il comincio. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 5 сентября и говорю немного как учиться вместе с creativity. И, например, я думаю немного о документах Google. И мы используем эти документы, чтобы слышать сообщения, запись, аудиозаписи. Мы можем
написать и сказать, что работает хорошо и что мы можем делать лучше. Но думаю, что у нас, у нас есть много идей, и это только начало. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.